I would like to start the discussion by presenting this place when we are here. This is the first time, I think, that anyone, do it after Allenby moved his headquarters from this place. And I will brief you on the place and tell you about this special experiment that we are going to run this morning. A few words about the club. We will have an opening by Shmulik and Moshe, Shmulik from Micron, Moshe from Mikdal, and we should also have Ron Elon, Ron Elon, the CEO, but Ron, like other CEOs, now in the mid of bloodshed, so he cannot make it this morning, and we'll talk about it shortly. Few words about the place. This is called Langa Estate. The Langa Estate was established 1982, 130 years ago, by long story, as Jonathan said, Lange Meise, by a couple, lack of kids, coming from England to settle themselves here in the Holy Land. And their vision to create Israel, New England. So unfortunately, New England is another place, ocean across. But I try to keep this Israel, New England. And they set across this building the first tennis courtyard here. So you can see. And it was the end of the Ottoman. So the Ottoman took the land at that time. And they said, okay, you have a big real estate, and this real estate, the horses and the sergeant and all the clerks live here, and they live there. So the Ottoman came and said, let's exchange the situation. We will live there, and you, as a family, will stay here. Allenby came at the beginning of the 20th century, took over the place and put his headquarters in this place. And then, since they don't have kids and they passed away, they gave this land to a relative in Israel, the judge Aganat family. And as a very good Jewish Israeli, 2 years before Israeli was established, what the family is doing, take the 80 dunams, the best place, and give it to the community, contribute to the community. So like every other tycoon gives their asset to the community, they did the same, exactly the same act, but as a judge he realized that he is a dumb 2 years after Israel was established, and as a chief of justice he could not sue the country to bring the land back to the family. So this was a big luck, and then there are 60 families, 70 families all over the world, and they could not have this land back. We are very fortunate about it. So they live as it is, neglected from the real estate and developers and other people who would have used it to the wrong reasons. And I was personally asked to try to settle this place with the family, and my idea is that we will give the land to the Open University under the condition that they will renovate it and make it only education activities. No weddings, no bar mitzvahs, no other things, only for education, mainly in music and spiritual,
other literature and lean thinking. So we are going to have lean thinking in this area, and this is going to be our home, and this is actually your. Few words about the Ile Club. Ile Club, there are new members. We are now 6 companies marching together to think about lean transformation. We are meeting more than a quarter, once in a quarter, working together with people from LEI, from LTG, Lean Transformation Group, that John Shuk established 10 or 15 years ago. You already know Jim Lackman, you know Carl Ohaus, you know now Judy Wolf, and other people that work with us very closely and contribute. The member of the club are started with Migdal Group, and we will introduce the people here. Continues with Micron, and then Apoalim Bank came over, Strauss with us, and we keep the merge, and now we started to have a very major project with Hadassah Hospital, the 2 hospitals, both at Ein Kerem and Mount Scopus, Har HaTzofim. And we have now Taro, started joined us pharmaceutical, and recently, yes, all members are in a major lean transformation, and that we are going to discuss today. This very specific meeting, we run it as an experiment. What we mean experiment? As we all know, lean is about experiments. And I got several newsletters, become more and more nervous from Paul. The last 3 months, what we are going to do Monday, July the 9th. And I say, I don't know. And he really didn't like it. And I said, look, we would like, I'm waiting. And we would like to talk about change, but 2 months ago, it was very hard to me to predict what is going to, how the day, July the 9th, will we look like in Israel. So there are so many futurists who know what is going to be in 20 years, 30 years from now. It's very hard to find a person that will give me his word, to say what is going to be in 20 days. We are in an era of flux, and everything is changing. So we'll discuss about it, and this is going to come and be an interactive, a small group. We close it to the media, and we would like to have, as we do all the time with our club, open discussion about our problem, our dilemmas that we will produce. We ask to introduce the major dilemma that's facing 4 all of them, club members. The plan was that Shmulik from Micron, Moshe from Migdal, Ehud Bukia, the CEO of Hadassah, and Ron Eilon, the CEO of Yes, will present their major dilemma in different stages in their lean journey. We got, as we would have predicted, that Ehud Bukia is gathering as management in an emergency meeting today at Hadassah, not because of there is any major healthcare crisis, but financial crisis. The shape of the hospital financially is very bad, as the entire Israeli health system is very bad. Ron gathered his board, called him
for emergent meeting? Yes, because you all know what is going on with the telecommunication industry. So I am very happy that Micron and Migdal is relatively steady, but I'm not sure that it won't change in 2 hours. So the situation is very flux. And before we start, few rules in our discussion. First, we can have a discussion both in Hebrew and English. We have Karen here, Dr. Karen Weinberg from Brooklyn. She is an academic studying the lean startup, which is a new thing and in Israel and the world. I think the world has become hype. But we are very concerned about startups and we are doing lean startup. What are the relations between lean and startups? We will talk about it shortly. And so you can ask questions in Hebrew, talk in Hebrew, everything will translate directly. So we need to feel very comfortable to raise those questions. So those are for the rule of the discussion. We'll start as always by introducing each other by the people, and if I can ask each of you, so this is a relatively small team, just present himself or herself, name and the role they're doing in their company. I appreciate it. Okay? CEO of Mefgach insurance agency of Mikkel Group. I'm manager department of 1 of 5 in service department in Ile. Migdal, I'm in charge of the service area of the group. He's a serviceman. Okay, you will translate it. I'm the factory manager. I'm the general manager of my company. My central manager for the Levy Church. Yeah. Karen Weinberg, academic innovation. Jim Wommack ופול from Micro Manufacturing. General Manager of Fix the division of electronics. I'm the Regional Manager of Micro Ile. I'm here from וומאק ופול לוי. I'm also from ופול לוי, in charge of lean implementation in the headquarters. From Schwarz, quality safety and environment director. I'm HR manager of all factories of factory, operations division. I'm Julia, I'm working with Garden ID. I'm in charge of the API and the purchasing division in Tower Concept. I'm Zaitchik, I manage Tower's operations. Tmir, head of marketing and business development. Marketing manager at מפגש, insurance. I'm the executive director of Agenda. It's a non-profit organization, and Boaz is our chairperson, and I'm the fifth column here. אלון גולדברג, engineering director of אפשר. גידי מקלף, back office operation manager. בנק הפועלים. בנק הפועלים. Okay, so we know each other. I will start with a short opening, and I will do it in Hebrew. להכניס אתכם לאווירה. הסיבה שהחלטתי לעשות את זה בעברית, וכתבתי את המילים הקשות, כי הייתה שאלה מאוד גדולה אם אנחנו הולכים ישר להפעיל את הנבוט על הראש של ג'ים ופול. או שאנחנו בעצם מדברים על דברים קשים, כי היו חששות אם אפשר להגיע לישראל או אי אפשר להגיע לישראל. אני רציתי לדבר על הים שהולך להישפך, מתחיל להישפך עכשיו בכמויות יותר ויותר גדולות, ואני מדבר על הצד העסקי.
זה חשוב, וכולנו חווים את אותה נקודה, כי אנחנו עוברים את כל 6 או 7 חברי המועדון, וכולם נמצאים בשלב זה או אחר של שינוי דרמטי. ואני החלטתי לשים את זה כשפיכת דם. מישהו אמר לי, אל תדבר על שפיכות דמים, אולי כדאי לדבר על איזה אבלנס או איזה מפולת שלגים, שזה יישמע קצת יותר טוב, לפחות הצבע לבן, זה נראה יותר בסדר, אבל המשבר הוא משבר. ומה שאני רוצה להגיד, שאנחנו נמצאים בשינוי מאוד גדול שהתחיל במעבר מעולם של לקוח מוברק, Occupy Customer, והכי טוב, איך אנחנו אומרים, מלקוחות מוברגים, שכולנו חווינו את העניין הזה. ומהקיץ של 2011, הקיץ שעבר, אין עוד ארגון בישראל, התחלנו להרגיש את זה מאוד חזק בשטראוס, אבל זה עבר לכולם, זה עובר לביטוח, זה עובר לסמי-קונדקטור, זה ממשיך כמובן, יגיע לבנקים בקרוב. שלא מבינים שהלקוח לא יכול להיות יותר מוברג, אי אפשר יותר להרזיק אותו, והמלחמה היא מלחמה של מעבר מלקוח מוברג לכיבוש לבבו של הלקוח. כולנו מדברים על זה כל הזמן, וזה נראה לנו מאוד הגיוני ואפילו נכון, אבל כשאנחנו הולכים להבין את המשמעות של המעבר מלקוח מוברג לכיבוש לבבו של הלקוח, אנחנו מבינים שהארגון משתנה, והטבע של הארגון משתנה באופן מהותי. השאלה הבסיסית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כפי שיוני דיבר, אני חושב, לפני מתי הקמנו את 1.5 שנה שהוקמה בדיוק חברת התפעול של מיגל. יוני אמר, הפירמידה התהפכה, ואם אנחנו נבין שהעסק ישרוד, אם הוא ייתן שירות נכון ללקוח, וכדי שייתן שירות נכון ללקוח, העובדים צריכים להיות מרוצים, וכדי שהעובדים יהיו מרוצים, הספקים צריכים להיות מרוצים, ורק אז בעלי המניות יהיו מרוצים, אז נגיע לחברה שהיא תשרוד. בעצם אנחנו נמצאים בארגון שחושב שונה לחלוטין מהפרדיגמה הקודמת שבה חיינו עד עכשיו. מארגון שראה את היעד שלו, את התכלית שלו, ביצירת מקסימום תשואה להון. מארגון שמבין שהיכולת שלו לשרוד זה ליצירת ערך ללקוח. והמעבר הזה, איך אנחנו בעצם מזהים מה הם צרכי הלקוח? במקום לבנות תהליכים שיתאימו, ולא לגשת, לקבוע מה תשואה להון, ככה האסטרטגיה שלנו בנויה, ככה ה-KPI שלנו בנויים, ובעצם אנחנו יוצרים בעיה שכל הארגון משנה את טבעו בהתאם לפרדיגמה שונה לחלוטין. זאת אומרת, זה לא עוד שינוי, זה לא עוד טבע, זה נקודת מבט אחרת על מה שאנחנו עושים במערכת שלנו. כשאנחנו יוצאים כאן, אנחנו משנים בעצם את כל עקרונות הניהול שעליהם דיברנו עד עכשיו, של מה שאנחנו קוראים בשפה שג'ים הביא בכתיבה שלו, הניהול המודרני, הניהול הישן, ואני קורא לו mass production. מה מאפיין אותו? הדבר הראשון מ-command and control, פיקוד ושליטה, מנהלים שאנחנו היום מדברים עליהם, כי מנהלים שבוני תרבות, שעובדים ומנהלים יוצרים התמודדות עם בעיות במשותף. כי מנהלים היום בכירים, שעד שהם יודעים מה שקורה להם בשטח, כמו אנשים או הגברים הנבגדים, הם בעצם האחרונים שיודעים. זאת אומרת, האנשים בשטח, אנשי הקו, הם הראשונים שמזהים את הבעיות, נחשפים ללקוחות ויודעים לעשות את השינוי במקום שלהם. מי מנהלים שדיברו על חתרו לשליטה מתמדת כל הזמן, למנהלים, זה לא עובד, למנהלים שנועדו לאמן, לפתח את העובדים שלהם ולפתח יכולות. בשפה שלנו, להתמקד הרבה יותר בבניין הכוח מאשר בהפעלת הכוח. הרבה מאוד מנהלים מבינים את התפקיד שלהם בהפעלת הכוח, כפי שלמדנו רובנו בשירות צבאי ארוך ומבלבל, אני אומר את זה ככה מבחינת התפיסה,
כי היום אי אפשר להפעיל את הכוח אם אנחנו לא יודעים מה הולך לעשות, ובעצם מה שהתפקיד המרכזי של המנהלים זה לבנות את הכוח בצורה כזאת, שהמערכת כולה היא תיתן את הפתרון באופן קבוע לתנאי הסביבה המשתנים. ממנהלים שיודעים הכל, למנהלים שבעצם לומדים ביחד. כי מה שהם ידעו אתמול לא בהכרח נכון היום. בוודאי לא יהיה נכון מחר. ואיך עושים את העבודה המשותפת זאת של לימוד משותף של אותם אנשים. ממנהלים שממוקדים בכל אקטיביטיז, בכל מחיר, מוכר לנו כולם, הכללה שנקראת KPI. ראינו את זה אתמול בביקור בשטראוס, ראינו את זה בכל אחד מהמקומות.